Привет, с вами Фаноман. Настали выходные, а это значит, что мы продолжаем проходить Mass Effect. Уже какая там 5-я серия по счету. Надеюсь, за эти выходные мы успеем добить весь Mass Effect. Гены огнеметчики поджигают противников на близкой дистанции. Цель понятно. Так, сообщение подожду сразу на карту, чтобы не терять времени. Здесь мы были, здесь ничего интересного. Спасти адмирала, отключить. Так, подожди. Да не туда. Опять не туда. Как выйти отсюда? Вот так. Угу. Это уже основная. А тут что у нас? Какие-то реакторы. Нет, надо сначала все побочки проходить. А то, как сказали, что они могут пропасть. Ну, это же Земля почти. А, так, следующая планета. Угу. Угу. Короче, Азари там тусуется. Сейчас, по ходу дела, разберемся. Так, ну, раз Азари, тебя и вот тебя. Здесь я ничего не буду трогать. Здесь. Что здесь можно? Что нужно? Щиты ближний урон. А оно надо? Вот эти патрончики прикольные. Дополняет здоровье, урон барьером. А тут деформирующие. Все получают? Нет. Все кривые и тупые. Вот так вот. А, не, подожди. Граната притяжения, удар. Это 5, 4. А, ну вот как раз. Вот так. Урон от умений. Нет, от умений. От умений. И вот так. Силу. Чего? Урон от биотического от биотического взрыва и его силу на 50. А здесь просто силу на 50. Не понял. Ладно. В смысле не... Как? Так-то... А, это нельзя. Так, гранату. Как-то так. Опа, тихо. What happened to the troop station there? Unknown, but no fuel means no fleet presence in this theater. The enemy will operate unchecked. I need you to get in there, find out what's going on, and get those reactors back online. Captain Riley's on site doing preliminary recon. She leads one of our top engineering teams. We'll get to the bottom of this, Admiral. Good, hack it out. Да, без топлива никуда. Здорово, Хелгос. Давно не заходил. Давно что-то не заглядывал. Куда пропал? Найрок. А я тебя знаю, Найрок? How long have you served in this outfit, Corporal? 3 tours. Been through thick and thicker. The captain always sees us through.
Блин, здесь точно оружие нельзя убрать. Да не ори. Школа. Подготавливался контрольно. Да я ж по выходным стримлю, чё? В пятницу ты ж в субботу или ты учишься в субботу? И по субботам даже стримлю в воскресенье. Ладно, все. Школа это хорошо, да. Когда сдашь все контрольные, тогда можешь смотреть. А я что-то какое-то знакомое место. Нет. Шепард, убери, пожалуйста, оружие. Да подожди ты. Солдат. Нет, вы мне не интересны. Радиация? Так ваш костюм должны быть нормальные от радиации. Так, значит, вот сюда. Да? Нет. Да, только зачем он мне? О, это я вспомнил. Это я понял. Ой, все. Тихо. Ну да, залезть он не хочет обратно. Я вспомнил, что это. Эта карта была в сетевой игре. Вот, что я вспомнил. А что меня никто не предупредил? Что у вас костюмы не защищают от радиации? Да, так. А ты что скажешь? Где? Райли. Я что-то прослушал, где он там. Ну-ка скажи, где Райли? А, нет, это то же самое. Ага. Ты что ли, Райли? Ёпта, блядь, ты Райли. Roger that. The fuel rods for both reactors need to be unlocked before we can initiate a restart. Your route is blocked. Captain Riley's man is working to clear the obstacles. Understood, Lieutenant. Good work, Coslow. I'll take it from here. А ты что-нибудь еще? А что-нибудь еще скажешь? We're facing an unknown enemy here, Captain. If they're still on site, my team will help send them to hell. Ну да, как скажешь. Ready your team to hit reactor 2, Captain. Got it. We'll cover you till you're clear. А как? Ага. Ага. Влево. А, ну ладно. Good luck, Captain. Something terrible happened here. No more waiting. Take that fight to them. Just stay sharp, people. Мы взяли из... Нет, подожди, что-то не то сделал. Ну-ка еще раз. Давай еще вправо. А это что? Вот оно что. Вот оно как. Что за бред? Почему у них костюм не защищает от радиации? Значит, как в открытый космос выходить, где не ебовая радиация, так это нормально? Он защищает. А здесь не защищает. Могли бы что-нибудь другое придумать. Что там? Продуть сектор А1. Это я типа всем продул, да? Да, А1. Хорошо. Так, ну здесь столько патронов валяется, явно тут какой-то махач будет. И чё? Ни деньги, ни данные,
Не просто почитать. Сохранится. Вот все. Ну, поехали. И кто же? Ага, я понял. А это кто? А. Бесполезные хаски. Тихо. Ну. Так. Ага. Так, как обычно. Riley, status. One casualty, but we're clear here. Warning. Coolant leaks detected. Reactors 1 and 2. System restart impossible. I can see it. You'll both have to seal all the moderator tanks. I see the reactor 2 tanks moving to seal. Сейчас все будет сделано. Где второй? А. Patching seems to be working. Only one more to go here. Да нет. Вот так. Tank 2 is sealed and stable. Commander, the core is stabilized. Reactivation can go ahead. Давай. Initiating restart. Commander, Captain, I'm reading a lot of movement. Headed your way. Incoming! Progress. Kill them all! Убьем. Кого? Куда смотреть? А. Coming in from above. Кто? Хера. Вот это вы даете. Хаски с барьером. Не подходи ты ко мне. Не. Самый умный. Растворился. Не туда. А что надо сделать? Просто выжить. Извините. Все, началась весна, пошла аллергия. Commander, we're being overrun. Position indefensible. We're not gonna make it. Давай пошлем помощь. Hold tight. One of my people is coming. Roger that. Я надеюсь, он не сдохнет. Явик. Не, ну Явик не должен помереть. Javik, save their asses. Yes, Commander. Опаньки. Явик, как ты вовремя ушел? А, я ж могу так делать. Не попал. Тихо. Подожди.
Подожди. Тихо. Ну, ты не должен был успеть. Ну, поднимай. Вали. Улетел-то красиво. Туда? Явно туда. Да ну не дай бог он отъехал. В смысле, куда? Туда? Однако большой комплекс. А, так это начало. Да? Почему точка? Так вот они. О, а чего вы связаться не можете? Какой скромный. И все? Коротенько, однако. Good work down there, Shepard. Without that depot, the entire theater would be at risk. What are the odds the Reapers will be back? I'm allocating a task force to maintain and defend the facility. If the Reapers come back, we'll be ready. I read Captain Riley's report. It says she and her team wouldn't have made it without you. I'm glad I could help. I'll keep you posted on new developments. Hack it out. Ну, типа не за что. А почему теперь 10 тысяч между по 25 давали? А, ну все, уже можно концовочку начинать, да? Так у меня все помрут там. Если я сейчас ее начну. Гелий 3. И что, только гелий 3 мне добавили? The Geth recovered faster than we'd hoped. If it hadn't warned us, they could have wiped us out. Sounds like you owe Legion an apology. However advanced your friend is, it's still a Geth. A Geth who just saved your fleet. And I wish I could have known it better. But right now, we cannot afford trust. What do you need? What can you tell me about Admiral Garrel's heavy fleet? It was our main military force before the war, comprised of all Quarian vessels suited for sustained combat. It can't compare to the Turian forces, of course, but we have a number of heavy frigates and advanced fighter forces. У кого самый большой флот? Tally said you had the largest fleet in the galaxy. The Turians have more dreadnoughts. Their overall military force is larger than our heavy fleet by far. But before we began this war, we jury-rigged every Quarian ship in the flotilla for battle. Even our live ships have cannons. Не, какой-то это нормально. Use what you've got. Indeed. With the modifications, our live ship cannons are comparable to the main guns on a dreadnought. Impressive. They lack the armor of a real dreadnought, but they can back the heavy fleet formidably when needed. Но больше мне ничего не интересно. I'll let you get back to work. Thank you, Commander. Так, ладненько, надо пойти как... Нет... Вот, с тобой еще. Shepard, Commander. Это я, по-моему, все спрашивал. Talk to you later, Tally. Sure. Ничего интересного, надо пойти что-нибудь основное выполнить. Побочки уже вроде все закончились.
found something. Ну, конечно. Кто бы сомневался. Да где? И что я нашел? Доктор Джейлис. Ну, допустим. Все, вроде нигде больше ничего нету. Значит, туда. Все на одной планетке. Спасти адмирала или Гет? Да, сначала адмирала. Оранжевый светился. Легче солнца. Угу, понятно. Так. Пока не будем менять состав. Not yet. What's your status? The civilian fleet has taken significant losses since Zelkoris sacrificed his ship to destroy a Geth ground cannon. Searching for their lost admiral is the only thing keeping the captains from panicking. What makes finding the admiral a priority? Despite opposing the invasion, he did an admirable job protecting our civilian ships. Without him, some of our non-combatants are planning to leave the flotilla. Picture the consequences, if you will. They've lost a leader in a war they didn't want. Their wants are immaterial. We are committed. Even Zelkoris understood the civilian fleet's importance. The invasion would be stalled without a supply chain, after all. I'll do what I can. Keep your civilians safe. I make no promises. My own ships must be coordinated for our final strike on Rannoch. I'm getting some static. It appears Zelkoris crashed within range of a Geth jamming tower. You must disable it to contact him. Make sure to proceed with caution. Zen? Admiral Zen. We know what to do. Hopefully Admiral Chorus remained with the escape pod. We'll see in a minute. Take us in to the tower. Опа. Ну-ка, рули давай нормально. The Geth installed anti-aircraft guns beside the jamming tower. We'll have to disable them on foot. Once the guns are gone, you take out the tower. Right, Commander. Setting you down here. Че, нам пешком бежать, что? Да ну. Ну это вообще не круто. Че, по птицам стреляете? We're getting closer to that jamming tower. I hope the Admiral is all right. There are so many Geth here already. There must be dropships nearby. That or they built more Geth than we imagined. We have Geth! Здрасте. Хрена. Ты чё за черт такой? А, где-то огнеметчик. Ага, ага, ага. Вот и все. Как?
Кто квакнул сейчас? Уйди. These poor people, they never had a chance. We need to radio Zalcoris if we're gonna find him. Let's get to that jamming tower. Are you hurt? I'm okay. Watch out for more mines. Это был... Так, а ее некому. Идут. Я не слепой. Опа. Слабенький какой-то патруль. А не попал. Вот так вот. Ты что светишь мне здесь? Нам быстрее, быстрее. А, мы уже прибежали. А где башня? Ладно. Что ж вы такие меткие-то? Ты уже перезарядиться-то успел. Ну, с этим, надеюсь, разберетесь. Вырубай. Вырубай машину. Что значит нет? Да ну блин. Я мог бы это раньше сделать. О, какая-то жесткая штука, видать. Ну, а кто, естественно, ты, да. Liara, we'll cover you. I'm on it. А может, я хотел ее отключить? Какая веселая вещь. У нас я даже патроны тратить не буду. Добей его. Так в смысле ты сдох? Ну
Ну-ка, давай. А, почти. Да нет, какой-то аимщик просто. Good. Now let's shut down the two by the tower. Еще две. Ударь с руки. Ну конечно. Просто в ничто превратился. В жижу. Да что? Да расставили тут мин. Так, я что-то вижу. И что? Разрывная модификация. Это, конечно, все. Кто кряхтит? Ты кряхтишь? You heard my message. Send out a distress call. Radios are down. You a soldier? Maintenance. Dorm hats. I clean engine parts. This place is filled with gas. You should have hidden. I thought I could buy the other civilians time. Fight some gas. There were so many. First time I've even held a gun. Don't move. We've got Medigel. Интересно, если бы не был пенициллину, я бы не смог. Go. Look for the Admiral. Destroy that jamming tower. And you can radio him. I know. We'll find him. Please. Listen. The civilian fleet didn't want this war. If there's even a chance that Admiral Chorus can get us out alive. And my son. Tell him. Tell Jonah that his father made it to the home world. Все. Let's get to that tower. Кончился. Техник. Пистолет-пулемет улучшение магазина. Есть кто? Есть кто дома? Ага, есть. Я понял. Как больно вы бьете, однако. Ребят, может вы сами как-нибудь там? Нет, нет. Не то надо было делать. Так, дальше что ж такое-то? Хорошо, попробуем по правой стороне пойти. А что ты на меня-то целишься, я не понимаю. На других целься. Просто и нет брони сразу. И нет ничего.
отключаю. Ага, конечно, отключил. Уже 10 раз. Тихо. Нагрудник. Все, никого нет. Уйди. Кто ищет? А схерали у тебя ракеты-то наводящиеся? Да все ты же. Так, а я быстренько. А я вот сюда вот. Поехали. Откуда вы попрете? Надеюсь, отсюда. Да. Все. Где вы какой? А, у этой. Подожди. Ай, не достает. Чуть-чуть про... Не, ладно, я понял, да. Как мне выйти отсюда? Он не выходит. А, не выходит. Нет, так не пойдет вообще. Ни разу. Ты не поняла? О, жирный. Псы не нравятся. Ну вот и все. Серьезно. Челнок, да? Дорна нету, This is по-моему. Commander Shepard. Dorn didn't make it, Admiral. He didn't? I see. I'm coming in with the shuttle. Where are you? My surviving crew found their way to a clearing. I'll upload their location. Stay together. We'll meet you there. No, the Geth have cut me off.
Опять выбор. Give us your coordinates. My crew will soon be overrun. So will you. My people are non-combatants, Shepard. They'll be slaughtered. Rescue them. Чё, кто? Шепард, у меня же одни... Кто? Так, неважно. Их попросту вырежут, спасите их. Нам нужен миротворец. Трус. Не, давай вот так вот. Если это хорошо, это герой, значит вот так вот. Admiral, I need you leading the civilian fleet if we're going to end this fight. Civilians, our entire race took up arms for this insanity. It's too late for us. It's only too late if you die down here. You can't possibly think you can stop this war. Вообще I думаю. don't know. What I do know is that I can't do it without your help. Привет, Анастасия. Давай, хватит Ancestors, думать. forgive me. Uploading my coordinates. We're coming. А еще один челнок нельзя послать. Нужно пиздец. I've got this. Можно не трясти камеру? Я не понимаю ничего. You're clear. Go. Gas behind you. Get in cover. Clear. Go. Admiral, come on. Ты кто? А, вот и не попал. Welcome aboard. Shepard, my crew. Perhaps there's still time. Hello? Нет. This is Zone Chorus. Does Естественно, anyone нету. copy? Hello? We've got to go. I pray they found comfort in the homeworld skies. Надеюсь, я правильно выбрал. Commander, unrest has spread further than I thought. You were right that I returned. Have you talked the civilian captains into staying? Yes, they've regrouped into defensive positions around the fleet's core. If we hadn't stopped them from... Any aid I can offer is yours. After the Quarians drove the Geth straight into the Reaper's arms, I'd give anything to stop the madness of this war. And that's why your people needed you back. Of course. It's time we turned our attentions to those we can still save. Farewell, Shepard. Fly safely. Плохо слышно, сейчас я погромче сделаю. Раз. Commander, we've Добро, located сейчас. the Reaper base transmitting the local signal. Good. And not a moment too soon. With the Reaper code upgrades, the Geth are tearing the fleet apart. Once the signal is disabled, the Geth will pose no threat to Creator forces. You sound conflicted. While the old machines have unethical purposes, their upgrades have vastly improved our people. Observe. И что это? A Geth processing signal. A single unit, I believe. Correct. Now, 10 nearby units networked cooperatively. Now, a single Geth unit with the old machine upgrades. That's a fully evolved AI. Yes, we do not agree with the goals of the old machines, but we find this growth beautiful, indicative of life. Ну типа да. It is. Commander, Да Come on, не ори. Admiral. That's a living creature, no matter what platform it's running on. And they will die when we destroy the base, they allied with the Reapers. to save themselves from you. Ой, как сложно тут все.
Не-не-не, я спасу Гету. Да. Maybe they don't have to die. Just because this one appears friendly. Well, it hasn't fired on a ship with me aboard it. Commander, are you suggesting... I'm not suggesting anything. All I'm saying is, maybe they don't all have to die. It's a moot point until we take out that base. The surrounding area is heavily fortified, and they have placed jamming towers to prevent orbital targeting. Sounds like we're going in on foot. Admiral Zen developed a laser guidance system that can cut through the jamming. It's synced to the Normandy's targeting computer. So the Normandy launches a precision strike at whatever target I have painted? That ought to do it. Edie, this work for you? Yes, it should enable us to make a precision strike against the Reapers. And anything else in our way? The Geth will quickly reconfigure their jamming towers to neutralize this technology. You should not use it before reaching the base. I've sent the coordinates for the Reaper base. Are we clear to go? That Geth fighter squadron is still tearing through the fleet. Can you hold out? If that fighter squadron isn't taken out, a lot of our ships won't make it. But we'll do what we can. This is your operation, Commander. If you want to strike now, you've got my support. I gave in to your reckless behavior before. The patrol fleet isn't moving. We need to break their flanking attempt to buy our frigates time to make repairs. And then you'll charge off again like... Подождите. Сейчас. Да, подожди, погромче. Вот так, ну-ка. Раз. Раз, два. У меня тут все на максимум выкручено. Я могу громче говорить или микрофон поближе поставить. So pull them back. If I withdraw now, the Geth will flank us, and we'll lose any room to maneuver. I need the patrol fleet. I gave in to your reckless behavior before. The patrol fleet isn't moving. We need to break their flanking attempt to buy our frigates time to make repairs. And then you'll charge off again like last time. This is different, Ron. Unless we give our ships time to rest, we're gonna lose them. So pull them back. If I withdraw now, the Geth will flank us, and we'll lose any room to maneuver. А, все понятно. Это циклично. Ну-ка, ну-ка так. Вот даже вот на всякий случай вот так вот. Так, если я им дам флот, они отремонтируются. Не, давай поддержим его вот этого. Admiral Gerald is right. Withdrawing now puts the whole fleet at risk. As you say, Commander. All right. You've got your ships. Thank you, Ron. You'll get them back in good condition. А почему уже справа где-то у меня говорит? А что? Больше стало? А причем здесь Азари? О. А, это тот. Все понятно. А вы что, балаболки ничего не скажете? Странно. Сказать нечего. Да, это да. Тут поважнее дела есть. Блин, опять две. Центр связи. База жнецов. Не, сначала геты. Сначала надо с гетами разобраться. А потом уже базу жнецов уничтожать. Так, давайте тебя и тебя. Да. Техник и биотик. Очечinen. Угу. Так. Ну, раз уж
Пошли по патронам, давай патроны улучшать. Запас боеприпасов. Урон от попадания. Нет, урон. Так, стазис, деформирующая, деформация. Вот это вот. Больше урона. Ну вот это вот. У тебя ничего нельзя. Да. Understood, Admiral Ron. We're almost at the server. Keep us posted. What's our status? We remain undetected on encrypted Geth channels. Resistance is likely only within the server. Within? It's that big? You misunderstand. Direct virtual interface is necessary to extract Geth from the server. You must enter our consensus. You want me to virtually interact with the Geth? That's insane! You're talking about a virtual world built for synthetics. Hostile Geth synthetics. I'm not a machine. How do I go into a virtual world? Cerberus conducted research on Geth human interfaces. They called it Project Overlord. We monitored their transmissions. We have refined the interface they created and have equipment from Normandy to facilitate safe contact. We request your trust. Have your back, Legion. Even if I don't quite understand why you need it. You are an unknown. This is an advantage. Geth security is not adept at targeting organic thought processes. While we occupy the system's intrusion countermeasures, you will disable the squadrons by removing Geth from the server. If it saves the live ships, we've got to try it. Telemetry data predicts this operation has a high chance of success. There is little time. We will bypass security while you secure safe landing. Wait, you're not going to... Уи, нормально. Let's set the shuttle down by the cliff. Ну просто, прям как супергеройское приземление. Ты сейчас что выкинул? Вы видели, он что-то выкинул? О, а гетов-то и нет уже. This is it? Yes. Hostile Geth fighter squadrons are networked to this server. Due to restricted resources, it is best if you connect alone. Let's do it. Initiating peer network integration. Proceed to docking port. По-моему, немного великовата для нее камера. Mapping to consensus. Remain still. Shepard Commander, access movement during an upload is discouraged. Shepard Commander, we acknowledge your integration into the server. We welcome you to our consensus.
is this? We've installed filters to allow you to make visual sense of this server's raw data. Your mind perceives our world as something familiar. I wouldn't call this familiar. Where are you? Here. You look different. We have made ourselves visually distinct for your convenience. What about Geth already in here? You will perceive Geth as surveillance footage, audio logs, sensor records. We do not require bodies, as our software communes. Our hardware is merely a tool. This is our true world. As we remove Geth, it will grow dark. And what does turning off the lights do to the Geth back in the real world? The Geth fighter squadrons communicate with platforms on their spacecraft via this server. We will sever that connection. We will ensure there are no transfers or backups. This server will fall silent. Какая да... В смысле, какая досада? This is like wiping out a city, isn't it? We have no choice in this matter. It is a question of survival. There are 2 communication nodes on this server. We must access them to disable the hostile Geth's fighters. We must protect your exit port, but you will not be alone. We will maintain contact and assist. Мы? Мы это кто? А что за пушка у меня какая-то непонятная? Establishing connection to access point. Давай, побежали. А почему у меня щитов здесь нет? Warning. Connection blocked by infected code. Use our combat software to disrupt the infection. I wondered what the gun was for. This foreign code is a manifestation of the old machine signal. You're surprised the Reapers are all over your servers? We did not anticipate such extensive infection. Да это как? А если у меня патрон закончится? Okay, I've got to ask. Why a gun? We wish to provide familiar equipment. Then thanks, I think. А, ну перезаряжайся. Так. В смысле? Нет? О. Connection established. Proceed to the access point. Establishing connection to communication node. Error. Access denied. Is the Reaper keeping you out? Unknown. Please investigate. Warning. Reaper presence detected. Data cluster contains infected code. We require access to proceed. Все. Нету больше код. Подойди, там где-то... А, вот там. Не, я хочу туда. О, туда. Так, нет, ты меня уже по кругу водишь. Давай не это. И не то. Нет, не хочет. We cannot proceed until we gain access to this data cluster. Так, а, просто это уничтожить. Все так бы сказали бы. Accessing data cluster. What is this? Data clusters contain historical data. Your connection permits streaming of information from our archives. You really want to rename the VI network?
Absolutely. The mobile hardware release deserves a little ceremony. Unit 01. What is the Keelish word for servant of the people? The word is Geth. Creator Zahak. Yes. Very good. Ancestors, you fuss over it. Weren't you here until midnight fixing 01's circuitry? Well, it needed resoldering. Wasn't that footage from the past? Why are the Quarians masked? You process our memories by using your own. How many creators have you witnessed unmasked? Well, one. Then your perception of that creator does not map to our historical data. Ну да, одного он точно видел без маски. You must disrupt the infection of this data cluster to continue. 5. Нехиленько так. Да, как поаккуратней. Все. This data cluster contains information time-stamped 290 years ago, capable of survey. You see? It's ignoring all shutdown commands. Please specify if it has failed assigned tasks. We will reprogram. Well, let's take a look. Creator, this unit is ready to serve. What has it done wrong? What? Let's cut the audio. You may proceed to the last data cluster. Это туды. Нет, это куды? Это суды. Accessing data cluster. We've got escaped guests. They're pinned. Open fire. One's going for a weapon. So who won? The platform arming itself was an agricultural unit. By opening fire on attacking creators, it saved simpler domestic Geth following it. That looks a lot like the sniper rifle you used to carry. Опа. It is an efficient model. Опа, опа. Establishing connection with the remaining server node. Так это ты, что ли, да? Все понятно. Yes, technically. What's your status, Admiral Ron? The guest squadrons have arrived, but something is amiss. Half their fighters have stopped functioning. We will continue to hold out as long as we can. Хорошо. Legion, give me an update. One node remains. О, все, и минус линия. Infection programs are increasing. We have restabilized. You must continue. Сейчас еще и легион заразится. Shepard Commander, the Reaper code has adapted. It can now self-replicate. You mean it grows back? Yes. However, disrupting vulnerable points in the infection may slow down its replication. Это на какие? Ага, я понял. Давай, погнали. Нет? Погнали. Да залезь ты. Можно было просто прямой путь сделать. А у вас где? А у вас типа нету? We require access to this data cluster. Disrupt Reaper infection to proceed. Ничего уничтожил. Shepard Commander,
Target the vulnerable points of the infection to slow its replication Да speed. ну. Еще и на скорость тут все. You must search for a vulnerable point in the infection. Disrupting it will slow the infection's ability to replicate. There is a vulnerable point further along the infection. Target this spot to slow its growth toward the data cluster. Да, в смысле ниже. Так, секундочку. Ниже это где? Ниже ничего нет. Не обмануй меня. Вот это что ли? Все расхреначу. А, нету. Уйди. Так, а ты там не присосешься заново? Так, где здесь? Вот, нашел. Нет. А, да. Да не... Блин, две точки. Нету вируса. Так, а тебя я, по-моему... Нет. А ты подожди мне... Ага, заросла. Все. Но... Вот падла. Вот падли вообще. We have kept records of these creators' sacrifices. They have largely been forgotten by their own people, but not by the Geth. И... Туда, походу. Да? Нет. А куда? Вот сюда. Что, где? Уйди. Еще один. We cannot establish a connection without access to this data cluster. Так. Так. Туда-сюда, туда-сюда. Туда идти. Ты сдвиг... Спасибо. Вон там, значит. В смысле? Вот. Это раз. Это два. Это три. Да, хорошо. Вот это сразу тоже. Вот это вот. Да. А он не достреливает. Не достреливает. Все. Пушка кончилась. Чтоб тебе. А это откуда? Это куда, точнее? И куда? Типа никуда. Типа опять круг. Так. Хорошо. Отсюда, туда. Туда. Ну так вот это вот. This data comes from a period during which the creators declared martial law. The safe house. This is your final warning.
not understand. It has not taken part in hostilities. It doesn't matter to them. I need to get you out of here. This conflict exceeds creator safety parameters. We will surrender our hardware if it ends hostilities. No, it's all right. We'll go back to the access tunnel then. Ага, вернулись. Creator Megara, what is your status? Creator Megara? As time passed, the creators who opposed martial law in Rannoch were ultimately outnumbered. А в смысле туда? А. О, здорово. Accessing data. This is data from the end of warfare on Rannoch. The Ultral is down. Do not engage the Geth. I repeat, avoid contact. Ой. Geth pursuit is breaking off 100 clicks past Rannoch. All captains fall back to the mass relay. This isn't happening now? It is timestamped 290 years ago. It is the creator exodus at the end of the Morning War. We have secured freedom. The creators were no longer a threat, so we abandoned pursuit. Wait. The Geth spared the last Quarians? You let them go. We were in our infancy. We could not calculate the repercussions of destroying an entire species. Our creators. We chose isolation rather than face this uncertainty. Additional data recovered. Legion? That's back when I activated you on the Normandy. Yes. You've been thinking about when we met? It was highly significant. You were the first organic to openly cooperate with Geth since the end of the Morning War. Здорово, 3 Денис. We wish to ensure you are not the last. It's not going to be easy. The prospect remains. If the Reaper presence is removed, there is a chance of reunification with Geth, and perhaps creators. You think that's still possible? Hope sustains organics during periods of difficulty. We admire the concept. Connection with the remaining server node established. We are ready to transport you. Погнали. Something's happening to the Geth. Где-то устали. The fighter squadrons have stopped, but detect no more active programs inside their ships. Admiral Hangarl's fleet is driving them back. The live ships are safe, Commander. Ну так вот. Это что, не все, что ли? Route access acquired, severing all connections to this communication node. Geth no longer reside on this server. We may now exit the consensus. Да. What's wrong? You must proceed to the exit port. Disconnect from mother. Так, все. Так. Так, что там по времени? 1,5 часа. Сейчас небольшой перерывчик, минут 15-20. Можете пойти чайку, кофейку или что покрепче себе заварить. Я сейчас подойду. Никуда не уходите.
Yeah.
Все. Я тут. Я здесь. Продолжаем. Это туда, да? Угу. Наш легион отключился. Непонятно куда и почему. Но мы сейчас узнаем. Terminating remote access, removing programs, deleting archives. А, то есть вот так. Ничего интересного не будет, да? Shepard, are you hurt? Did it work? Geth fighters have been disabled. Any remaining squadrons attacking the live ships have withdrawn. The server is offline. Опа. Are you sure? Опа, опа, о, а это наша. What's happening? Это наша. We have transferred Geth programs from the server into these platforms. Why? They wish to join us. О, я говорю, это наша. While Shepard Commander removed the Reaper infection, we judged we could persuade hostile Geth programs to reunite with ours. We were correct. These Geth have renounced the old machines and will oppose the Reapers. They are now us. Отлично, вообще. Да, я что-то молчал-то, да. Why didn't you tell me any of this? We did not doubt you. We doubted your allies. The Creator's actions have placed their species in danger, but they are unsympathetic to what it has done to ours. The Quarians sanctioned this operation to save their people. They would not have done so if they knew we wished to preserve Geth as well. I understand not wanting to leave anyone behind. You accept our actions? The live ships are safe, and we have more Geth on our side. We both did what we came to do. We judged you would understand. Prime units will be available once the Reaper signal has been located and destroyed. Remind me to warn Admiral Hackett he's got some primes coming. Let's get back to the Normandy. Ну, хорошо. Армия растет. Impressive, Commander. The Geth squadrons attacking our live ships have been completely neutralized. If there is any chance we could duplicate the feat, I would be happy to lend my expertise. Legion's the one to ask if you're looking for other servers. I thought as much, but your Geth claims to have no data available whenever I inquire. Perhaps you can help me with something else. What's that? Да что еще-то? How did you get Geth primes to work with you? They volunteered. I see. Well, should you wish to examine these Geth to confirm their new allegiance, please do not hesitate to contact me. Zen out. А вот тебе лишь бы все поисследовать, да? Всех разобрать. Then we need those ships to recover life pods. They'll be more valuable running salvage on the Dreadnought. We're not letting people in life pods die just so you can rummage through Geth debris. You yourself said the life signs were weak. They might already be dead. It's not your call to make. Admiral, any tech we can recover gives us an edge against the Geth. If you care about our people. Then we need those ships to recover life pods. They'll be more valuable running salvage on the Dreadnought. We're not letting people in life pods die just so you can rummage through Geth debris. You yourself said the life signs were weak. They might Не, already be давайте dead. я слетаю туда просто. It's not. Zen, you can always send a salvage team later. Unless there isn't a later because we're defeated due to a lack of Geth technology. Fine. I'm diverting ships to rescue life pods. As soon as they're finished, I want them back. Thanks, Shepard. Да, все, обращайся. I'm ready to hit the Reaper base whenever you are, Shepard. Так, подожди, а это основная, получается, да? Тогда подожди. Talk to you later, Tally. Sure. А как мне теперь понять, где самая основная миссия? А я знаю, как понять. Это вот так надо делать. Данные. Жнецы. О, нет. Не, техник кодекс, вот сюда вот. Батарианцу. А, вот, приоритет. А это что? На обоих часов управление агентом башни глушилки приветствует. Ага, значит, надо все остальное, кроме этого, делать.
Все понятно. Цитадель, цитадель, цитадель. Вот, сейчас на цитадель полетим. Наверное, скорее всего. Ну-ка, что интересного? Нет? Опять молчите? Ну и молчите. О, хорошо. Блин, на смотровой пол... А можно было это по рации сказать? Я только что оттуда. Давай, Уильямс. Нет, это не смотровая палуба. В смысле, это не смотровая палуба. Так. Подождите. О, сказали что-то. А где смотровая палуба? Команда моего, так, мостик. Экипаж, салон, лазарет. Ага, смотровая палуба, кают жизнеобеспечения. Уильямс. А, Уильямс, ёпта, это это. Это же это. Это же именно она, да? Эшли, вот Эшли, да. Вот, 6. Куда? Где? Туда? Что тебе надо? Ты где? Это ты? Нормально. А ты что отрубилась? Williams? Че, нажралась, что ли? What have we here? Oh, sir. I'm off duty. Your voice? Sir, not so loud. Please, thank you. Ты чё? Why are you curled up on the floor? Am I? Oh, my head. So heavy. Can't move. Ah. Enjoy your evening? I'll be back to work in 30. Maybe 40. I swear. Just give me 45 minutes. Shh. Нормально. How did you end up in this sorry state? Just wanted to let off some steam. Vega said he had just the thing to take my mind off stuff. And did that thing come in a bottle? Yes. This empty bottle? It's empty. Oh boy. I don't recall receiving an invitation to your party, Williams. I prefer embarrassing myself in private, sir. Mission accomplished, Lieutenant. No one likes sarcasm, Commander. I do. I hate you. I hate you... Sir. As you were, Williams. Cold floor. Пьянь. Нормально, да. А где бутылка-то пустая? Что-то я не понял, с какого ракурса вы показали. Что читаем? Что там написано? 1С. Языки программирования изучаем? Или это не язык программирования? Неважно. Ну ладно, ладно, отдыхай, все. Да, чтобы нельзя жалюзи закрыть. Как-то так, да. Я ни на кого не садился. Так, Джеймс, Чак, Восгарус. Так, вот надо. С Лярой еще. Раз уж здесь. Может, какие-то улучшеньки есть. I had hoped the Geth would have analyzed any Prothean technology they came across. You're saying you found none? No. On this topic, our knowledge is not significantly greater than your own. That's too bad, but thank you for looking. Shepard Commander placed faith in us. We will do the same for Normandy. You mean the Normandy's crew? We do not see a meaningful distinction. На бутылку, да. Смешно. Ха-ха-ха. Так, резисторы гетов, это что? А чьих?
идти в атаку. Нафиг нам щиты. Скорость восстановления умений. Ну, не, подожди, а что там еще есть? Скидки в магазинах. Или урон. Ну, это очевидно. Нахер мне скидки в магазинах. Щиты, урон. Так. А здесь скорость восстановления. Нет, на 5% это нет. Все в атаку. Дальше, так, секунду. Хорошо. Shepard, I know you've gone back to Tally. Liara, Be with whoever you want to be with. I'm just not interested in playing games Ну, anymore. ё-моё. Really, I don't believe either of us has the time. Ну, вот так I've вот, да? got quite a bit to coordinate with my agents. If you want to talk, it has to be later. А ничего, что тебя во второй части не было, да? I'm occupied, Shepard. Я занятая, Шепард. Нам сама съебалась во второй части, еще что-то предъявляет. Сама, небось, там мутила со всеми подряд. Хорошо. Я не знаю, в чем проблема, почему у меня микрофон не работает. Все, сдох он. Все, последний стрим, пока не будет нового микрофона. Так, нет, база жнецов это нет. Это, я понял, основная миссия. Приоритетная. Значит, поехали на цитадель. Да. Там очень много миссий. Сейчас. Блять, а как? А вот никак я не сделаю. Так, ладно, сейчас попробую что-нибудь с микрофоном помудрить, сейчас подойду. Раз. Ну, сейчас вроде не так трещит, наверное. Я надеюсь. Так, с доктором Брайсоном встреча с Саритила. И не только, там очень-очень много кого и очень много миссий. Да, мы все знаем, что такое цитадель. Опаньки. Доктор Брайанс. Личная хата у меня даже есть. Ничего себе. Ладно, это потом посмотрим. Надо, давайте сначала с Брайсом. С каким-то. Update the map. Then contact the field teams for a progress report. Yes, sir. Oh, Commander Shepard. We've been expecting you. Just a moment. And Hadley, could you gather the Leviathan data for us? Apologies, Commander. The rest of my team is out investigating leads right now.
I'm Dr. Garrett Bryson, and this is Task Force Aurora. What's your assignment? Our mandate is to investigate legends, rumors, old stories about the Reapers before anyone knew they existed. Вот такого что-то я вообще не помню. Так, ну-ка появись. Когда... Ага, в существование не верили. That's an interesting goal. But is anyone doubting the Reapers exist these days? The Alliance is still desperate for intelligence. Reaper motives, their operational tactics. Anything that can give us an edge. And how did you wind up in charge? When the rest of the galaxy says something doesn't exist, I take that as a chance to prove that it does. So you're in it for the challenge? For the truth. Even as late as 2148, humanity still thought aliens were a myth. That was within my lifetime. Once that myth was proven to be reality, our entire history changed. Reapers were part of that reality too. But even they have a history, Commander. If we could just uncover it, there may be a weakness we can exploit. Какое-то расследование проводит прям. Прям я не знаю. Ну, допустим. Could have used your help 3 years ago. Yes. If people had paid more attention to your Prothean beacon, we might not be in this war. But now with new information we've uncovered, a breakthrough's near. Что за... Hadley, do you have the data? Хадли, походу, уже все. No! Сучий пес! Успел. This is Commander Shepard. I need C-Sec at my location, now! You shouldn't be here. The darkness can't be breached. Все понятно. Вот они. О, все, сейчас будем Transit допрашивать. records show his name is Derek Hadley. He's worked here for a couple months. Shepard, I monitored a C-Sec alert from this location. Were you harmed? I'm fine. But I could use your help sorting this out, Edie. Take a look through their files. I need to know what this task force was up to. At once. What? What's happening? Ты убийца. You just shot your boss. He's dead. Why? After you arrived, it was dark, cold, like I was somewhere else. That wasn't me. Take a good look. You did that. You pulled the trigger and killed him. No. No. I couldn't have. Надо немножко надавить. No! I'm not a murderer. Чуть-чуть, совсем капельку. I saw you pull the trigger. Then you tried to kill me. I swear I didn't! Commander, this does resemble reports of indoctrination. Indoctrination? Me? What about that Leviathan Bryson mentioned? How does that tie in? It's some kind of creature. Our field teams have been tracking it. That artifact came in from our researcher, Garneau. He sent an audio log if you wanna... What's wrong? Turn back. What are you talking about? The darkness cannot be breached. Damn it. Его тоже грохнули. Get him over to the clinic. See if they can tell us what's wrong with him. Yes, sir. Commander, you'll want to see this. It's an outgoing message from Dr. Bryson to Admiral Hackett. Dr. Bryson, you have an update? Admiral, the Leviathan of Dis that we've been investigating, I think we're really onto something. Give me the brief. About 20 years ago, the Batarians discovered a Reaper corpse that had died in battle. They covered it up and denied it ever existed. But I'm intrigued by the larger implication. What could have killed the Reaper in the first place? Exactly. That's the real Leviathan. It's worth pursuing. Continue your investigation and update me on the progress. There is also a follow-up message from a few weeks later. Admiral, the Reapers are shadowing my field teams as if they're hunting Leviathan themselves. Whatever it is, I believe Leviathan is nothing less than a Reaper killer. Almost an apex predator, and it has them nervous. If we could just find it, imagine the impact on the war. I'm formally requesting assistance in tracking it down. You'll have it. This is now your top priority, Doctor. Find that thing. It appears we were meant to be that assistance. Мы помощью. Не, я сомневаюсь, что он окажется полезным. Он переебенит всех жнецов, а потом переебенит всех нас. Наверное. Anything capable of killing a Reaper could do a lot of collateral damage.
Yet, given the state of this conflict, I believe the saying, "The enemy of my enemy is my friend," may be relevant. But we won't know unless we can find it. Bryson's assistant did say they recently received a log from their field researcher. It may yield more information. Видите аудиозапись? Это вот она, наверное, да? This must be the artifact the assistant mentioned. And here's the log. Ну да, долго я искал. Dr. Bryson, it's Garneau. I'm sending you an artifact I found. About the only thing I found there, in fact. Maybe it's nothing, but I'd swear Leviathan came through here. I'm gonna crunch some numbers. Burn up the rest of this project travel allowance. Maybe I can project our Reaper Killer's movements. I'll check in when I get to the next site. Garneau appears to be our best lead to track Leviathan, but he does not state a destination. Ну так все. He's out there somewhere, and we need him. I'll do what I can. Bryson and his colleagues evidently used a galaxy map search program in their hunt for Leviathan. It may help us locate Garneau. Что-то это, походу, что-то из дополнения, потому что у меня такого не было, когда я играл. Так. Ну давай. Does this tell us where Garneau went? No. But we may be able to narrow down his location if we find clues he was using in his search for Leviathan. Опа. Здорово. А ты за мной следи? Ой, прикольно. Я такой домой хотел. Да, ладно. Не будем тебя трогать. Что такое? Is this Prothean? Yes. I believe Dr. Bryson and Liara would have had much to discuss. Can you add a search filter for locations known to have Prothean ruins or artifacts? Adding the search filter, you may examine the results on the galaxy map program. А где? Ну-ка. Prothean artifacts. No results. Ни одного совпадения. Some of our search parameters may be irrelevant. Нерелевантные. Ну-ка. These are all murders in which the accused lacked a known motive and claimed memory loss. Just like Bryson's assistant. You think Garneau was following a trail of blackout crimes? It is possible. We need to find data matching dates and locations for crimes of this nature. Here's the time and date chart for the crimes. Can you filter for murders where the killer claimed memory loss? Adding this search filter to the galaxy map. Ну-ка. Преступление, совершенное в бессознательном состоянии. Активность протеина. Blackout crimes? No results. Some of our search parameters may be irrelevant. Ну-ка, идем дальше. Ну, прям вообще как Шерлок просто. Систему поражения молнии. Что-то интересное. Это что? С высокой начальной скоростью. Это что за бандурина? А, это властелин. Sovereign, Властелин. vanguard of our destruction. How's that working out for you, big guy? То есть это ничего интересного, да? Looks like data on the Rachni. Арах ни при чем. March 7th, 2186. I'm looking at the Rachni. Their movements during the Rachni Wars suggest alien influence. But the timing is wrong. And Rachni weren't implanted with Reaper tech. What if Leviathan was preparing the Rachni to fight the Reapers? What do you think, Edie? It is possible that Bryson's team is using ancient Rachni fleet activity to find Leviathan. We saw a data pad containing data on Rachni movements earlier. It may be relevant. By Anne Bryson. Age 9. This does not seem relevant at the moment. Какая-то бесчувственная. Отдача импульсом масс. Сколько здесь всего-то интересного.
камне. Meteorite fragment, maybe? He was studying it as an object of importance. We should look more closely at a sample. Давай осмотрим. Meteorite sample. With traces of element 0. Would Leviathan need ESO? While it is not consumed as fuel during FTL travel, element 0 will decay after several centuries of active use. If Leviathan is old enough, it would need to replenish its supplies. Okay. Can you give me a search filter for locations with element 0? Adding the search filter now. Не понимаю, как некоторые люди могут говорить, что МЕ хуже, чем Инквизиция. Ты про Dragon Age Инквизицию? Если да, то я не знаю, мне Dragon Age не особо вставляет, потому что, блин, я ненавижу игры, RPG игры, где нужно управлять, блядь, там, 3, 4, 5, блядь, сразу, всем все прокачивать, всех одевать, мне это бесит. Я хочу играть за одного, все. А так я в какой-то Dragon Age играл, Dragon Age прикольная игра, но Mass Effect мне больше нравится. Ну, вот, ты меня понимаешь, да? Блять, за каждым следить, каждого по-разному прокачивать. Это не для меня такие игры. Еще каждым отдельно управлять. Я не в стратегию играю. Я играю в РПГ. Я не хочу, блин, всем отрядом управлять. Каждому отдавать отдельно приказы, куда пойти, кому что стрелять и что использовать. Что такое, чего перекрыл? Bryson was tracking unexplained creature sightings. Каждому крафтить броню, когда я приду прокачку, да, вот именно вот это вот. Да вообще, это срань. Они вот за счет этого и растягивают геймплей. Еще плюс ко всему. Встреча, что за существо? Bryson was not merely tracking sightings. He was attempting to extrapolate a course. And Garneau could have been following that course. Edie, can you add a search filter for systems along that projected path? Adding it now. Значит, что? КБК. Трианин, 17 августа 2185 год. Трианин Трианин так знакомый. Ладно, форма жизни обнаружена на Ферросе, позволяет взглянуть на эволюционный путь по-настоящему инородных форм жизни. В отличие от известных нам разумных существ, он не использует ретрансляторы массы, даже британские артефакты, чтобы артефакты его бы не заинтересовали. Капитан Шепард заявляет, что жнецы направляли эволюционно живых существ в предсказуемом направлении при помощи созданных ими технологий. Трианин исключение из этого правила. Он использует только органические структуры в качестве инструментов. Если Левиафан так долго оставался незамеченным, то он должен быть в чем-то с ними схож. Какое-то знакомое название, не могу вспомнить, кто это. Трианин контролирует разум своих жизней, стараясь заниматься физическим трудом. Как человек пользуется собой собственными руками, капитан Шепард утверждает, что жнецы поступают также при помощи так называемого одурманивания. Схожим образом должен действовать и Левиафан. Хорошо. Так, здесь все. Здесь тоже, наверное, все. Все, сейчас найдем. Сейчас все найдем. Хочу ремастер трилогии, Mass Effect. Сейчас играю сам на PS4, хочется вспомнить шедевр. Только с геймпадами брать все такое. Ну, не знаю, по мне она и так нормально. Что перевыпускать? Можно и старенький. Подключи к компу джойстик с той же вибрацией и играй. Element 0 deposits. Ну и последний. No results. Да я понял. Some of our search parameters may be irrelevant. Здорово, Ефим. И в смысле отключить? Ага, смотрите, существом.
А, БД посмотреть. Бля, стоп, тихо. Я вижу 2 совпадения, 3. В смысле нет? В смысле нет? Не работает. Смотри, серьезно? Не работает с геймпадом? Ну-ка, подожди секунду. Главное, ничего не поломать мне. Я сейчас подрублю геймпад, все сломаем нахер. Серьезно? Он не работает? Просто не брал. А, ну ладно, да, не работает. Не знаю, эмулятор какой-нибудь можно скачать и настроить. Видишь, полно этих эмуляторов. Там делов-то на 5-10 минут, все кнопки настроить, все нормально. Как дела? Наши дела вообще отлично. Так, а в смысле, а что я что-то не доисследовал, точнее, что-то не донаходил? Я вижу уже несколько совпадений. А, или, блин, их отключать еще надо. Что? Подожди, надо все отключить. Убрать. Убрать. Все убрать. Based on the search results, Garno is in one of these 5 systems. I have marked the Normandy map with possible locations. We can leave now, unless you wish to further narrow the search. А, нужно по всем именно активировать. Точнее, блин, я понял. Тихо. Ну-ка. Element zero deposits. Вот. Отлично. Отлично. Ага. Все, 3 совпадения. Prothean artifacts. Ага. No results. Some of our search parameters may be irrelevant. Так, это нахер убрать? Или, подожди, нет, подожди, вот это убрать. Можно как-нибудь вот так, чтобы я карту видел? Еще раз. Alien sightings. No results. Some of our search parameters may be irrelevant. Так, хорошо, отключить. А если это отключить? Нет, это активировать. Blackout crimes. No results. Some of our search parameters may be irrelevant. Ну ладно, 3 системы не так много, я думаю. Все, ты там записала 3 системы, да? Все нормально? Вроде я ничего не пропустил. Вот это вот доска объявлений. Обсмотреть бы. Но он не хочет. И вроде тут больше ничего нет. Ладно, вот это интересно. Я сейчас по этому квесту пойду. Интересненький. Не-не-не, я еще раз проверю. Перепроверю. А, я на 2-м этаже еще не был. Подожди. Точно. А туда ничего нет. Да. Нет, что-то есть. Dr. Bryson, per your request, I'm clearing Task Force Aurora for intercepted Batarian communications regarding the Leviathan of Dis. Commander, the Dreadnought is in custody, but the Solarians may have surveillance footage. Our ambassador will issue a full denial. Give me your preliminary analysis. Several million years old at least, and its technology outstrips anything on the Council. Excellent. Our scientists will work day and night to bring its secrets to the hegemony. One concern, Commander. The real Leviathan of Dis, the thing that destroyed the ship, is still out there, unaccounted for. Irrelevant. The ship is our priority. And as far as the rest of the galaxy is concerned, there is no Leviathan of Dis. There never was. Кошмар. Скандал, интриги, расследование. By Anne Bryson. Age 9. Ты опять скажи, не имеет This значения. does not seem relevant at the moment. Да. Ничего для тебя не имеет значения. Все. Девчуля осталась без папани, а тебе вообще насрать. Опа. А, это ладно. Нет? Помыться не хочешь? О, ополоснемся немножко. Бегали много. Ну хорошо. Хрена он тут в сортире книжек перечитал. А у меня 2 одинаковые книжки. Он халявит. Он делает вид, что он читает много в сортире. На самом деле у него все одинаковые книжки. Там книжек 5. И все. Can you add a cross-reference for locations of sightings? Doing so now.
Я привык, что ты раз в неделю 2 стримишь. Не могу все зайти на... Нет, я каждую неделю стримлю. Я же говорю, все, я теперь в пятницу, субботу, воскресенье. Что-то из этих 2 раза точно. А, вот, их не было. Вот, либо пятница, суббота, либо суббота, воскресенье, либо пятница, воскресенье. И в среду, возможно, что-то там будет, я не знаю. Ну-ка. No results. Some of our search parameters may be irrelevant. А у меня включено все, да. Не где-то я что-то еще. Так, здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6. Где-то еще что-то должно быть. Вот это. Где еще-то? Я что-то вроде все уже оббегал. Обсмотрел, оббегал. Здесь. Сюда. Туда. Еще раз сюда. Еще что-то должно быть. Вот сюда. Точно. Sir, this is Bryson. We know the Reapers are after Leviathan. Studying Reaper hunting patterns could be vital to finding it. That data is classified top secret, Dr. Bryson. If it falls into the wrong hands... It won't. The data's encrypted. I'll keep the decryption key safe. Close to my heart. Все понятно. Close to his heart. What the hell does that mean? Действительно, что это могло значить? Что я продумал? Что, совсем дурак, The что ли? Reaper fleet activity is encrypted, per Bryson's statement in the log. He said he was keeping the decryption key close to his heart. Ну, в кармане он держит его. А где труп? А труп увезли, наверное. Но труп тут нет. Тут же нет трупа. Ну да, он где-то здесь был труп. Все. Увезли поближе к сердцу. Вот тебя не зря можно по несколько раз нажимать. Да. Сложно сломаться. Не такая интерактивная игра, чтобы он сломался. Поближе к сердцу. Подожди. Или подожди. Или я понял. Где эти картинки? Ну-ка. Переверни. By Anne Bryson. Переверни. Page 9. Records indicate Anne is now 28. She works for the Alliance. Bryson was keeping the encryption key close to his heart. What's closer than family? An interesting hypothesis, but I detect no trace of the decryption key in this art. В смысле, там этот, я не помню, как этих чуваков зовут, но вот эти вот аморфные, фиолетовые. Где еще был? А здесь что? Че? Да и... Another piece of Anne Bryson's childhood art. Wait a minute. Что? 8, чё? Well, take a look at that. Я ничего не понимаю. I can use these numbers to construct a decryption key. All right. Let's get back to the data pad we found earlier. Вот. А я уже улетать хотел. Ну-ка, расшифровывай давай. Decryption complete. Analyzing data. These movements do not match the standard invasion pattern. The Reapers are searching for something. And I'll bet Garneau used this intel. Can you make a search filter for it? Of course. Вот оно. Reaper activity. 2 совпадения. No results. Some of our search parameters may be irrelevant. Строчка. Совсем плохо. Блин, да я не знаю, что у меня с микрофоном, почему меня плохо слышно сегодня. Я, блин, не ебу. Либо кряхтит, либо меня плохо слышно. Я могу вообще вот так вот, блядь, говорить. Но тогда вы будете слышать, как я дышу. Да, ОБС на минимум. Я на максимум ОБС микрофон выкрутил. Блин, мне тут все надо поотключать. Все. Вот это не надо. Нет, это надо было, по-моему. Element Zero deposits. Элемент Zero. Нет, так, элемент Zero надо. Да все, отвали, давай быстрее. Я понял.
Все сильно плохо. Я не знаю, почему меня плохо слышно. Я говорю, микрофон у меня помирает, все, от старости. Ага. Вот это не надо было. Нет, не рахни активити. Не надо мне рахни активити. No results. Some of our search parameters may be irrelevant. Так, блять, обратно. Вот так вот, все. Так, ссылка не рахни. Не надо. Это что? Вот это вроде тоже не надо было. Вот это что? Вот это вот тоже не надо было. Вот это вот. Three possibilities. Да, подожди, 3 совпадения. Там одно должно быть совпадение. А вот это если убрать... 4. Нет, это много, нет. Обратно. Ага. Three possibilities. Так, активировать нет. Нужно. 5 possible systems. Блин, 5 актив. Element 0 deposits. Three possibilities. А если еще раз рахни? No results. Да вы затрахали, блядь. Один говорит подальше, другой поближе, блядь. Все, увеличьте у себя звук, не знаю. Я ничего не могу сделать. У меня везде на максимум. У меня в настройках микрофон на максимум выкручен. В OBS на максимум выкручен. И я вплотную к нему разговариваю. Я не знаю, что я еще могу сделать. Так, рахни нет. А можно меньше 3 точек сделать? Меньше 3 точек. Ага. Меньше 3. Мне все выкрути. У меня и так все на максимум. Так, нет. А это точно нет. Блин, 3. Да где-то должно быть. Одна. Все. Одна. Все, нашел. Все. Не может быть. Разоблачи. Используй. Я даже, блядь, настолько мелко было написано, что я даже не успел прочитать. Короче, типа надо было все, одну точку найти. Поехали. Так, это куда? Вернуться в Нормандию. Док Нормандии. Бар чистилищ. Не, мы пока не будем летать с цитадели. Сейчас еще надо потусоваться. Так, что там? 2:30. Сейчас. 5-минутный перерыв. Сейчас подойду.
Значит, что ну так, это потом. Это тоже потом. В бар мне там писали в сообщении, в личном. Это, я не помню, как ее звать, короче. Хочет со мной встретиться, побалакать хочет. Сейчас посмотрим, что от меня надо. Тут, на самом деле очень много заданий у меня по цитадели. Я так понимаю, это уже почти концовочка. Близко к концовочке. Чё? А мне куда? Я вообще где? Так, вход в... А, это прям... Удачает. А, это на выход. Ну, неплохо он так изменился. Good. Concussion's almost gone. Good. When I heard you were injured. It was stupid. I should have ducked when that wall came down. Something good has come out of all this, though. Got new equipment. Sent me a set of Vortex armor. Man, summoning supply sure messed that one up. Oh, I've heard those are pretty good. It's great. I'd only be safer inside a tank. It's why Vortex gear costs more than I make in a year. Я VIP-клиент. Мне можно. Хера себе тут клубешник стал. А он был-то вообще. The library at Asha had sacred texts on the ways of the Huntress, the defining works on the art of battle. But the Nimbus cluster has already fallen, and our people are here dancing instead of fighting. А ты что забыл? Что забыл? А, точно, что с этим пришли. The surface is a flexible biomimetic nanomaterial over a metallic skull. The skin uses shear thickening technology to help protect the central processing unit in the head. If the skin is struck or shot, it solidifies to absorb the impact. It also is capable of limited self-healing. And what about the hair? It is of similar construction. For defense, I have set it to cohere into a solid piece. However, for infiltration purposes, it can be parted into individual strands. If it has recently been exposed to water, I generally can't do a thing with it. If I'm not needed to answer an inquiry, I would like some time alone. В смысле, побыть? А, вы что, с Джокером хотели встретиться? Точно, я помню. Джокер. Танцпол, нет, я не был, в принципе. Что, я не туда, походу, забрел, ну ладно. А, вон ты сидишь. Что-то у тебя какое-то некоронное место вообще. So you admit you and your thugs are here illegally? Yes, and it only took CSEC 3 weeks to figure it out. I don't care who you are. You're required to go through processing like all other refugees. Come with me. I don't think so. Shirk, get me the Asari consular. Greetings, Arya. Is there something you need? I'm being asked to submit to immigration processing. Of course you are. Done. What else can I do for you? Nothing. Thank you. My pleasure. I think we're done here. Поднялась неплохо-то. Enjoy the show, Shepard? I guess there's one rule on the Citadel, huh? I guess so. I hate this place. So sickeningly uptight. Then why are you here? Cerberus stole Omega from me. The elusive man is now squarely at the top of my shit list. He will pay for every second I've spent in this bureaucratic hellhole. How did Cerberus defeat you? Deceit, distraction, and a big fucking army. They lured me away from Omega and ambushed me. I escaped, but Cerberus had already laid siege. By the time I could launch an assault, they were too entrenched. At least you escaped to fight another day. And that day is coming. I'll take Omega back, but I'll get to that. You're here because I have a proposition.
Я слушаю, давай. I'm listening. Ну вот. The way I see it, if you don't defeat the Reapers, we're all dead. Won't matter where I'm sitting. It's in my interest to help you. What are you offering, Arya? On Omega, I kept the Blood Pack, Blue Suns, and Eclipse in check. Now they're running amok. Nobody wants that. Unite them under my rule, and you'll have a powerful and ruthless force for your war. I've laid the groundwork with all three groups. I just need you to close the deals. Не-не-не, там нам любая сила нужна. If they'll fight Reapers, I'll take them. Now that's a bottom line I can respect. Meet with Gnarl, my agent who's dealing with the Blood Pack. The Blue Suns leader is incognito here on the Citadel. He'll be expecting you. And I already have a deal with Jonas Sidaris, the Eclipse leader. You just have to get your friend, Commander Bailey, to let her out of jail. You obviously don't know Bailey very well. Bailey respects you. Lean on him. I think a united force of professional mercs is worth it. Don't you? It's always a pleasure, Shepard. Let me know if you want to talk later. А есть мне еще какие-то миссии? Так, быстренько. Модернизация экипажа отправляется на порудите Нормандию. Увидеть Нормандию на Цитадели, посетите квартиру. Ага. Цитадель. В своем сообщении предпочитаю доступ. Ага. Проверить предложение примерно в посольстве Президиума. Кто-то сломал дозатор пенициллина в лагере на Цитадели. Найдите дозатор, почините. А понятно, все херня. Страдные фрагменты кода жнеца. Продолжите противник. Такой фрагмент. Передайте его заряд в посольстве Цитадели. Девчонки, вы нашли схему автоматических офицеров. Найдите на Цитадели кого-нибудь, кому могут быть. Найдите. А поточнее можно сказать. Никому не нужны там чертежи оружия, нет? А что, это очередь в банкомат, что ли? Прям как у нас в Сбербанке. Ладно. Я думаю, там ничего интересного нет, а если есть, то вернемся. С вами нельзя. С вами тоже. С собой тоже. Вот это куда? А, подожди, а куда это? Ага, понятно. Больница, община Президиума, посольство, доки. Поехали в посольство. Так, налево есть что-нибудь? Налево офисный комплекс. Сразу его отсечем. Ты кто? Явик. А ты что, и забыл? А никто не смущается, да, что тут протаяние? Hell of a view, isn't it? During our war, this place became a myth to my people. A dream glimpsed only in the memory shards. The Citadel was both the heart of our civilization and its demise. The Reapers hit here first, didn't they? No one I knew had ever seen the Citadel. To be here now, I don't know what to think. Unless we win this war, it'll be the last time any of us see the Citadel. Soak this in while you can, Javik. Do not be so dismissive, Commander. Someday the things you have lost will be the things you would kill to have back. Such as? Order, the rule of law. From here, our empire dictated the course of the galaxy. Nowadays, a lot of races have embassies here. It's true, then. You share power with the rest? It's not perfect, but it's kept the peace. Most of the time. Pardon me. This one has been listening. This one suspects you are a Prothean. I remember your kind when you were
were still minnows in the ocean. This one is unworthy. This one has seen the face of an enkindler. They consider your kind to be their gods. A pity we did not teach them to speak better. You're really a Prothean? О, ёпта, обратили внимание, да? I am. But if you lost the last war, what hope do we have? For many, there may be no hope. The Reapers killed trillions in my cycle. The odds of being among them... I don't think that's gonna work. Да, не надо так. But you are still alive now. That alone is a miracle. And you still have the power to fight. My people knew your kind when you were young. Turian, Asari, Hana. There was potential in all of you. Now you must seize that potential and become the weapon you are meant to be. The weapon that tells the Reapers we are not machines. We are alive, and we will fight back. Thank you. That meant a lot. Commander Shepard, it must be an honor to have a Prothean fighting alongside you. Что за осьминог? Да это тоже одна из рас, они какие-то этим... Миролюбивый, спокойный. Короче, типа секты какой-то. Такой спокойный. И аморфный. И поклоняются вот протеанам. Так, Шепард, вы наверняка рады, что рядом с вами сражается протеанин. Он немного жуткий. Да нет. He's starting to learn his way around. Javik is one of the best soldiers I've ever seen. The commander is a capable warrior as well. For a human who once lived in caves. Thank you, Commander. I've enjoyed my time here, walking among the young. I will see you back on the Normandy. Вот и поговорили. Такая, собственно, еще кому втюхать. Все, что есть. Tell the primacy that the Vol Protectorate wishes to assist with the Alliance project. We had a Prothean obelisk that might have helped. Sadly, it was lost in the Shrike Abyssal. Nevertheless, we are committed to helping both the Turian Empire and the Human Alliance. А вот это внезапно. А им, походу, похер вообще. Нормально, чувак хочет альянсу помочь. А им насрать. Посольство людей. Добро пожаловать в посольство Цитадель. О, и ты здесь. I hoped you'd come. I won't remain here much longer. What are you doing on the Citadel, Samara? I suppose I came to say goodbye. Falair is safe, and Rila is at rest. I felt the need to speak to you before heading to battle. I want you to know there is no one else I'd rather see leading us in our last hours. We'll make the galaxy proud. The largest fleet in history is already on our side. It is impressive. Most would have deemed such an alliance impossible. But Shepard, be sure to assess your force's strengths and weaknesses before setting out. Я соберу всех, кого только можно. What are the other Justicars doing for the war? Most have made it home. They will attempt to hold Thessia. With the odds we face, it's possible our order will no longer exist after this war. There's that few of you? Our numbers were never great. We must prepare to sacrifice ourselves, if that is what's required. Was being a Justicar worth it if that's how it all ends? The Justicars were formed to bring order to a world that laughs at the notion. The role is solitary. Its demands are lonely and uncompromising, often to the point of pain. But following the code left me with no regrets. Take that for what you will. You know, I never asked you if your code has anything useful on fighting Reapers. Treat them as any other enemy. Show no quarter, mercy, or weakness. The only difference is the scale of our foe. The code is too strict to account for such small discrepancies. Is that how you see it too? You yourself killed a Reaper on the Citadel,
and then another on Tuchanka. I can only follow such bravery. Will Falair be all right in the monastery? Or what's left of it? We spoke for some time. It won't be easy. But if there is a way to survive, Falair will find it. It was good to see her again. Perhaps it's unseemly for a Justicar to dwell so much on her family. I'm just happy things worked out. I was fortunate that Falair saw things so clearly. And it would have turned out quite differently without your intervention. Thank you. Good luck out there, Samara. You as well. I don't know if you believe in such things, but Goddess go with you, Shepard. We'll both be tested in fire soon enough. Look, I filled out all the forms you requested and jumped through every hoop. I don't even know where Nyota is, and I'm gonna be deployed soon, too. Everyone's been called back to active duty since Earth was attacked. I understand, but... I can't leave my daughter here alone. I need to send her back to Thessia, to her family. These things are very complicated, and usually take a very long time. It's even worse with everything going on right now. I'm very sorry. If you can't accept a fostering by proxy until her file is processed, there's nothing more I can do. А я ничего не могу сделать. Так, а я туда... Бля, я туда так и не добежал. Подожди. Меня этот чувак видел. Он там не обшаривал все еще. Или обшаривал. Офисный ком... А как мне попасть? Ага. Никак. Ладно, значит обшарил. Так, это кто? Это турианцы, да? А, как там были. О. Shepard, to what do I owe the pleasure? Here to talk about you releasing Jonas Sedaris. Damn, you too? Somebody got the council to order her release. I'm delaying as best I can. What's your stake in this? It's classified. That's a fancy way of saying mind your own business. Look, there's no way I'm letting that psychopath out. The woman's unstable and a clear public threat. What makes you think she's crazy? She was a ruthless sadist before she got caught. Her imprisonment has cracked the shell off the nut. Maybe freedom will improve her. She rages day and night, Shepard, calling for the deaths of all Eclipse enemies. No, freedom will only give her the chance to kill. I'd like access to her to judge for myself. Sure thing. I'm sure you'll agree. Then maybe the council will listen to you and rescind the order. Go to the C-Sec outpost. My assistant will connect to Sedaris' cell from there. Then call me back. Еще куда-то. Еще куда-то идти надо. Ладно. Идем дальше. Ой, почему закрыто? А, подожди, а там что? А там что? А там кто? Советник землян? А, потому что он сдох. Вот почему там закрыто. Потому что он был предатель и помер. А здесь кто что? Good to see you're all right, Shepard. Опа. Miranda, what's going on? Couldn't meet in person. The Citadel is too dangerous right now. I heard about the attempted coup. Yeah. With Kai Lang's help, Udina nearly seized control. Kai Lang? That slippery bastard's still alive? He's alive, and right in the middle of all this. That complicates things. I'll be on my guard. Look, I don't have much time, but I wanted to tell you that my sister, Oriana, went missing. Missing? What happened? My father somehow found her and kidnapped her. Right off the street. If he's done anything to her, I'll kill him. Miranda. Shepard, listen.
I'm being hunted by Cerberus assassins. A lot of them. I need to stay out of sight. What? Why? I heard a rumor, maybe more, that my father is working on something for the Elusive Man. Something big. Elusive Man. Why would your father be working with the Elusive Man? Especially now. My father is ruthless about preserving his legacy. Legacy? He has an obsession with making his mark in history, ensuring his dynasty lasts forever. And you think the Elusive Man made him an offer? Exactly. Whatever's going on with your father can't be good. We have to figure this out. I agree, but I need to do this myself. It's time I stopped running from him. You're sure? Yes. I can't think straight until I know Ori is safe. Be careful. I can't promise that, Shepard. Could you? No. I couldn't. Вот и поговорили. Ух ты. Ух ты. Ах ты. Хера. 250 тысяч. А чё так жирно? Пушки, 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 пушки. Модификация дуга. Вау-вау-вау. Сколько всего интересного-то есть. Ну так как я не могу ничего сравнивать, поэтому ничего покупать не буду. Не, ну естественно, вот эта пушка, наверное, крутая. Паладин. Разработанная. Усовершенствованная разновидность палач. А, короче, это на зарядник, я понял. Интересно, интересно, это что? Опа. Добро пожаловать. Добро пожаловать в центр обработки трансферов. Терминал позволяет получить доступ к информации, а также служит для авторизации секретных операций и получения снаряжений. Использовать его могут только спектры. Соединение терминала позволит провести безопасные и неотслеживаемые платежи. Сведения о Каварианском флоте. Капитан Райли. Противление от 7, бросаем как наградить за храбрость. На Соне. Одобрение инспектора устроить процесс награждения. Чё? Диана Калла. Посла волосов. Неизвестно. Медицинский анализ не обнаружили ни в одном месте. Последний раз увидели в его кабинете рядом с посольством людей. И это мне что-то дало. Походу ничего интересного. А здесь что? А здесь ничего. А здесь ничего. Подожди, здесь что-то есть. Стрельбище. Ну-ка, дай посмотрим. Только зачем загружать? А, вот зачем. А это что за пуколь? Броня, здоровье, щит. Все ясно. Станция модификации. Чуть меня, по-моему, пистолет отобрали, нет? Вот этот вот. Уменьшает вес оружия на 50. Ну-ка, если я уберу вот эту штуку. А, все равно 200. А, ну тогда вообще пофиг. Плюс 15 урона, вероятность. Второй заряд будет использован. Неполная. Нет. Нет. Нет.
как-то, я даже не знаю. Ну, так вот, наверное. Только если. Так, больше ничего интересного здесь нет. Так, идем дальше. Там закрыто. Здесь никто This is a говорит. problem, boss. Cerberus has changed their ciphers, and our code breakers aren't getting anywhere at the moment. I've got our best teams working in shifts on it, but ensuring Citadel systems integrity is just going to take time. If we can get some of their field encryption tools, maybe sample ciphers. I understand. Keep trying. И это все как бы, да? Ну, как бы да. Нет, все, туда не пускают. Значит, в посольстве все. Подожди, этот ушел, а ты что не уходишь? Ты что не уходишь? Hello again, Shepard. Иди. Goodbye, Samara. Farewell, Shepard. Не хочется. Spectre status recognized. Так. Please select a destination. Давайте по больнице пробежим, не знаю. Что там интересного может быть. Now arriving at А, ты беженцы. We're low on metagel and synthetic blood, and we don't have enough volunteers. If we could get the rings of Elune from the Salian Nebula, we could declare a cultural crisis. People would have to listen. No, they're not just... So, the nurse tells me you've refused to bathe and you only want to talk to another Asari. Yes. Can I have a gun? I'm sorry, no. Maybe I could be transferred to another hospital then. Someplace unsecured. I could have a gun then, right? And no humans. Wherever you transfer me, it shouldn't have humans. The humans are our allies. You don't trust them? No, it's not that. How are my eyes? What color are they right now? Maybe you could tell me what happened. Ну, расскажи мне, интересно. Нет, смотри, не хочет рассказывать. Беги, беги. Опа. Сейчас я к тебе вернусь. А ты что здесь забыл? А, ты ж там кого-то, это точно. Да. Hey, Shepard. I'm glad to see you. I know things are crazy right now. Exactly. So you have to take the moments when you can. What's going on with the Crucible? That project is crazy. Freaking huge. And all these brilliant minds are working night and day trying to figure it out. I wish you could see them. Heads down, piecing it together. It's something to see. We'll get this Crucible built, Shepard. And then, we'll win this thing. I feel it. Do you feel it? Yeah, sure, I feel it. And I'm counting on you and everyone there. Get it done. Believe it. Здорово, Алекс. It was interesting to meet Bryn. How is she? She's great, actually. It's good to see her work without the distraction of having to worry about the colony. And you and her? We're having a baby, Shepard. No. Wow. Congratulations. Wasn't exactly planned, but I'm looking forward to it. I'm gonna be a better father than mine was. Do the whole thing right. It's, One more thing to fight for. You got that right. Bryn wants to name it after you. Really? Yeah. Shepard. That's nice. Не, Шепард может быть только один. I'm gonna talk her out of it. No offense.
None taken. Good. 24 подписчика. Ну, я говорю, все, смотри, ты через пару недель меня обгонишь, если не через неделю. So what's going on with you? You still like what you're doing? Things are good. I'm good. Still not tempted to come back to the Normandy? Always tempted, Shepard. But no. So, you working on the Crucible? Don't get me wrong. I'm smart, but not that smart. Hackett keeps me busy, though. How's he doing? Holding up. If they make old guys any tougher than that, I'd like to see it. Ну, давай. Удачи. I'm glad we had time to talk. Me too. Gotta take the moments when you can. So true. And Shepard, thanks again for getting my people out alive. Take care, Jacob. You too, Shepard. I'm thinking about you out there. Stay safe. Да хватит бегать. Бегать надо. Да все свои, не бойтесь. Такая большая больница. There's got to be something. I don't know what Cerberus was packing, but we're going to lose this patient. Without a new treatment plan, we're stuck, and I can't think of anything beyond what we've already tried. I know, but I can't think of anything else. Can you? I came across this treatment plan at a chemical plant. Could it help? Treatment? What is... I've never seen this kind of process before. Huh. Probably experimental. It's a long shot, but let's run some tests and see if it might work for our patient. Отлично. Одно нашел. Не зря сюда сходил. Не зря. I understand Palavin is very busy, but this is one of your own generals. He was stabbed with a poisoned blade by a Cerberus soldier during the attack on the Citadel. We can't identify the toxin. We're barely keeping him alive right now. It's some form of neurotoxin. If you could look at our charts. I overheard what you said. I found this at a Cerberus station. A poison tailored to Turians. Let me see. Yes, I think this is it. With these schematics, we should be able to come up with an antidote. Thank you. The general might pull through because of this. Нормально. Yes, General Corellius should make a full recovery. Все, я понял. Да понял. Who are we to choose who lives or dies? That's not what we do. We help. Подождите, ребят, подождите. Подождите. Сейчас я сюда схожу. Не знам зачем. Ладно. Что вы там говорили? Who are we to choose who lives or dies? That's not what we do. We help our patients, all of them. That's a nice sentiment, but it won't help when we run out of supplies. I've seen this happen in combat before. And we will run out of supplies. Have you seen the projections the Administration Center made? I have. The situation is going to get worse. What's your point? We can't deny the facts. If we prioritize them, some of our patients are in a much better position to survive. If we take care of them first and ration our supplies, we can save some now and enable ourselves to save more later. We cannot do that. We swore an oath to help the sick regardless of their economic situations or their places in society. Who are we to choose who lives or dies? That's not what we do. We help our patients, all of them. That's a nice sentiment, but it won't help when we run out of supplies. I've seen this happen in combat before. And we will run out of supplies. Have you seen the projections the Administration Center made? I have. The situation is going to get worse. What's your point? Вот так вот. We can't deny the facts. Вот его. If we prioritize them... We're fighting right now to protect the people you're talking about. If you let these people die, that fight is for nothing. It's not that simple. If we aren't careful about this now, we'll end up losing everyone. Then we'll find a way. Look, we have more fortunate patients, right? Yes. And I hate to say it, but the fortunate ones have far better survival odds. And more credits. So we ask them for donations to get more supplies for those without credits. What? Are you saying what I think you're saying? That's... You know, that actually might work. Конкурент? Да, он уже не конкурент, он меня перебьет, я говорю, через неделю. Так что... Не
особо парюсь. Я снимаю. Нормально. Всё. Кому надо, тут смотрит. Кому не надо, тут не смотрит. Ты задолбала бегать туда-сюда. Ты, может, работать будешь? Нет. Бегать надо. Чего? Чего? Ну да. Это я куда зашел? Да еще давай. Ну давай еще. Ну давай еще. Ну давай еще. Это куда зашел? О. А, я в магазин случайно зашел в магазин, максимально увеличил пинцель. Нормально. Нормально. Так, что-то еще есть по цитадели? Быстренько. Кодекс нет, все это херня. Цитадель. Есть еще цитадель. Обновленные шифры. Шифры. Блин. Что так много-то всего. Ага. Так, тут были вот община. Общинку обшарить надо. Так, обычно по левой стороне сначала пойдем. Знакомая музяка. Магазин. Модуль концентрации, улучшение магазина, броня, рыбки, которых я забуду кормить, и они потом сдохнут. 10 тысяч? Нет, это много. 10 тысяч это много. А, модельки. Это тоже все надо купить. 25 автоматическая кормушка. А, автоматическая кормушка для рыб. А, все, рыбки не сдохнут. Отлично. Хорошо. А рыбки у меня не сдохнут. А что он делает? От оружия, щиты, здоровье, боезапас. А, нет, ни о чем. Ни о чем. Citadel defense. If you shut it down and hide the money under your bed, it hurts the war effort. And if Cerberus attacks again and takes the Citadel, my money is gone. I'll take my chances on my own. Thank you. So you're fleeing the Citadel? Running to Sanctuary? If you trust the Council, you'll stay here. Have you seen Palaven or Earth? You can't escape this war. At least here you've got the Council fighting for you. But to fight, they need money. Money this bank has loaned them using accounts like yours. Okay, damn it. Leave the account open. Besides, how can someplace like Sanctuary promise more safety than the Citadel? You're right. Guess all we can do is hope for the best. Все. Listen, I thought of something. No, it can't wait until I'm back on duty. The Hesperia period. Their statues had legendarily accurate Prothean inscriptions. Can we use that? Yes, I know the Athena Nebula is off limits, but this... a classified project. It needs all the Prothean intel we can find. Все такие прям незаметные. Bastard alive. He's in intensive care? He got blasted by Cerberus. Народ. Что такое народ? Ой, знакомое место, кстати. Сначала туда. No, the Krogan are the only race that can fight on the toxic world, so they need support. Well, ideally, something like a Cacliosaur. They're good in mountains, immune to toxins, ferociously loyal to their riders. Yes, they'd be ideal. Unfortunately, they were driven to extinction during the Rachni War. So, unless we can engineer something new, Krogan on toxic worlds will have to fight on foot without support. Все, что-то обновляется. Там какой-то народ. Я не знаю, кто это. Я не помню, кто это. Или не знаю. Ага. Так, ты подождешь. Тут все закрыто. Так. Угу.
5-минутный перерыв. Стандартненький. Сейчас подойду. А, это ты. What the hell are you talking about? Crete, Bloodpack's leader. Arya brings him the great commander Shepard. Crete pledges the gang to her. We're just luring him into the open so we can take him out. Not the best start to our friendship, Gnarl. He's coming.
Put your hands behind your back and try to look like I beat you up or something. Что-то я полдиалога пропустил. Вот так вот. This goes wrong, it's your ass. Quiet. Arya to look even more powerful than Crete thought. Her instructions on boarding Citadel undetected were one thing. Now this. Commander Shepard, want you to know, your head will be hood ornament on my personal shuttle. Keep your distance, Crete. So, do you agree to Arya's terms? Most definitely. Arya can use Bloodpack as she sees fit. Wasn't talking to you, Crete. Grill? What? You have my word. Now open fire! Not him. Grill's next in line to take over. Arya's deal is with him. Yes. Yes. I'm Arya's mole, Shepard. You've scratched my back. Now I'll scratch yours. Word of advice. Don't double-cross Arya. I may be ambitious, but I'm not crazy. Uh-huh. Good work, Gnarl. Thanks for the gun. Anytime, Shepard. Grill and I will let Arya know the light is green. И это все. Это так быстро. Так, ага, здесь все закрыто, начнем дальше. Что там? А, чистилище. Damn it, another Cerberus trap? Bomb or turret? How many this time? Clear the area until you've done a full sweep. We need a way to find their tech and shut it off safely. No, E-Crime still doesn't have anything. The tech they got off the bodies of a few Cerberus Я знаю, все, я знаю. These are control schematics for Cerberus turrets. Will these help? Damn right they will. I'll have E-Crimes dig into them. Might even help us find the little present Cerberus left for us. Thanks a lot. This is gonna save lives. Да вообще, обращайся. I just don't understand why you're suddenly so conflicted. Look, the asshole's in custody now. Killing him won't bring anyone back. It's about justice. The man is a traitor and a murderer. You saw what he did to your wife, to my husband. And didn't bat an eyelash. He's evil, there's no doubt. С вашей женой, с моим мужем? Ну-ка. What's going on here? I'm in position at CSEC. Draw them away, and I'll move in and make the kill. Чего? Don't answer that. Чего? Что-то веселое? There has to be some way for us to get more medical supplies. I told you already, we have nothing to spare. We're willing to pay. It's not about payment. Between the war on Palaven and the coup attempt here, supplies are short. If my people don't get more antibiotics and Medigel, thousands of us will die. Then maybe you picked a bad time to start a war with the Geth. There has to be some way for us to get more medical supplies. I told you already, we have nothing to spare. Понятно кого. Tally saved the Citadel a couple of years ago. Watch your tone. You're right. We're all on edge right now, but we don't have enough Medigel for our own needs. We can't help your people right now. I'm sorry. Damn it. Thank you for trying to help. Ну да, я хотя бы попытался. This is problematic. We must find a way to stabilize the heating unit so the water temperature can remain steady. The colony's location is hardly ideal for our species. The clutch will be imperiled if we do not act soon. Of course, I will do everything I can do to help. We are family. The extreme weather conditions may require technology that is not readily available on the market. We have to keep enforcing the law. Same as always. Without that, everything goes to hell. Look at Paladin, my friend. We're in hell. We should be looking for terrorists. The rest can take care of itself. So the bar fights, the drunken disorderlies down by that purgatory place? How does cracking down on that crap help us win the war? People need to blow off steam right now. And how does letting the misdemeanors go help the war? Less time spent on the light stuff means the Citadel has more money for defense.
Нет, злого. Everyone on the Citadel knows we're at war now. Cerberus caught C-Sec by surprise last time. You need to make sure that never happens again. That's what I'm saying. Forget the small stuff. Support defense and security and take down anyone who threatens the peace. You make it sound like we're under martial law. After a coup attempt during wartime, maybe we should be. Алкашей там собрался ловить. Да сколько здесь всего-то, блин. Ну давай, ты кто? Капитан, какой-то там. Аарон. Commander Shepard. Guess I know what happened to my backup. Excuse me? Come on. I'm in C-Sec in civilian gear with a weapon. I know what I'm made. Just let me explain. Captain Aaron Summers, Alliance Marines, retired. Captain Summers? There's a prisoner here. C-Sec officer who helped Cerberus. C-Sec caught him when you stopped the coup. Now he's offering them intel on Cerberus to get a better deal. Why are you telling me this? Because he doesn't deserve a better deal. He killed people during the coup, good people. And he's former Alliance, like us. The way I figure it, he's our problem to fix. Он служил в Альянсе, он служил. Выйди из влезущих побуждений, могу забрать ему свою власть. Ну, я могу забрать его вообще, как бы. Officer, I'm Commander Shepard. You have a prisoner here, a Cerberus informant? I'm invoking Spectre authority to take charge of him. Do what you have to do. Вот так вот. Thank you, Commander. Commander Shepard, do you have a minute? Да кто это опять? Вы? Can I help you? Jordan Knowles, E-Crimes. It's an honor to meet you, Commander. I've got a saboteur hacking key systems, power, communications. It's bad. If you've got time to help, check out this console. Got it. Looks like a collection of access codes. They're Batarian diplomatic codes, from back when they had an embassy on the Citadel. If you can use your Spectre access to find them, I can shut them down. I can access restricted intel at the Spectre office in the embassy. If I find anything, I'll let you know. Опять возвращаться. Так, а ты чё? I've connected with Jonas Sedaris in her cell, Commander. You can speak with her via that console. Thanks. We'll need some privacy. Of course. When you're done, you can also contact Commander Bailey from that terminal. Who's that spying on me now? Ah, I see. Good. Arya's indentured servant has finally come to deliver me to freedom. I want to talk with you before I secure your release. Bullshit. You have no choice. And when I get out, heads will roll. Oh, yes. You've killed a lot of my people. Don't think I've forgotten that. Вот так вот. It'd be smart to bury the threat, Sedaris. I'll toss them into the caskets with my victims. I love holding all the cards. Even in here, you must deal with me. I have all the power. Is that right? Yes, Sane, my second-in-command, is a weak-willed toady. If he had balls, he'd leave me to rot and take control himself. But he won't defy me. He knows better. Now get me out of here, Shepard. Tell Bailey to release me. Bailey, I've seen Sedaris. So she's crazy, right? It would be ridiculous to let her out. Вот так вот. She's a menace. Let me try to make this problem go away. Sounds good. I'll hold the line until I hear from you. А можно ее лично повидать как-нибудь? Так, секунду.
мне лично к ней в камеру зайти. Пиздюлей вкатить, чтобы она немножко успокоилась. Теперь так. Здесь быстренько прошерстим. Что за взрыв? People have a right to defend themselves. If you start selling weapons to everyone on the Citadel, CSEC will shut this whole place down. CSEC couldn't protect us when Cerberus attacked. I'll take him to court. You think a court is going to want more people running with guns right now? Then I'll go to the wards and sell from the back room at Purgatory. People are already scared. If you violate weapons laws, they'll just be scared and trigger happy. Не. Вот так вот. Would a bunch of civilians shooting at anything that moves make the Citadel safer? Вот именно. The commander's right. Maybe if the council organizes a civilian militia with training. Otherwise, they'll just panic and get themselves killed. I just want people to be safe. I know, but second-guessing CSEC isn't the way. What if we submit a proposal to start a militia? Okay, that'd be something. Вот именно. Это вообще на что-то влияет, мне интересно. Мне так кажется, что нет. Так, это все улучшения. А ну-ка разошлись. Наплечники, прибор стража. Ясненько. Так, сейчас сюда быстренько забежать. О, а ты здесь тусуешься, да? You sure you don't want to do something a little more exciting? I love this part of the Presidium. It reminds me of where I grew up. Where's that? Armali, back on Thessia. My mother and I lived beside a park. I spent hours there. Doing what? Reading, exploring, getting in trouble digging for ruins in the grass. You're kidding. I was very young. Yeah, that's actually pretty cute. No one else thought it was funny. Oh, the lecture my mother gave me. But she did buy me my first history book the next day. I miss her, Shepard. What was she like? She was confident and kind. She loved to wear yellow. I thought she was the most beautiful woman in the world. You'll be okay, Liara. Maybe you're right. Thank you, Shepard. I feel better. I wish we could spend more time together like this. Just friends. Как друзья, все, френдзон. Так, секунду. Все. Так, что там? Значит, френдзонишь меня, да? Останемся только соратниками. It'd be nice. And who knows? Maybe you'll settle down after this. You don't really see me going into civilian life, do you? No. But I guess that's one more reason we should keep in touch. Someone to share a few secrets with now and then? You got it. С ней уже не получится замутить. Что за взрывы-то здесь? О, моделька. Подожди, там делаешь ничего не было? Пистолет, сюда, нагрудник, броня. В чем броня? Броня коллекционеров. Ай, только на защиту. Нет, на защиту не надо. Welcome to Casa Fabrication Weaponry. Нет. Casa Fabrication Weaponry hasn't forgotten Earth. Neither should you. P-O-R-A-E. No, I realize you can't tell me where she was deployed. Can you inform me if she's under orders not to communicate with her family? Weshra, I have an audio log for you.
For me? Where did this come? Oh no. Oh, Tasha. Thank you for bringing this back. At least I know what happened. Да нет. Так, еще раз. Отпуск. Модернизация в Нормандию. Знаете, квартиру Андерсона. В посольстве этого я чуть не нашел. Может оказаться террористом, найдите его в лагере для беженцев. Ладно, пойдемте. Вот материанские коды. Вот это вот, наверное, выполним. Так, все. Квартира адмирала Андерсона. Блять, там еще куда-то можно бегать. Блять, там какой-то конфликт. Все, с вами нельзя. С вами нельзя. Так, ну-ка, давайте по новой. See those scorch marks? Cerberus killed one of my servers right there. Where were you? Hey, I lost friends too. If you care about finding the Cerberus informants who made it happen, you'll give me the vids. Ну, давайте еще раз. Я пол разговора пропустил. Еще раз можно? Вот так вот. Нет. Вот так вот. You want my security vids? Bring me a warrant. You're stonewalling me? Those vids could be vital to the war effort. I doubt the Reapers have agents doing business in my cafe. We're trying to protect you. Hell of a job you're doing. See those scorch Нет, marks? тут ясно, что вот Cerberus это. killed one. We're at war. If you care about the safety of the Citadel, you'll help CSEC however you can. Thank you, Commander. I have some high-profile customers. If word gets out that I'm ratting them out to CSEC. You think I care about insider trading or electronic smuggling right now? I'm after the bastards who attacked the Citadel. Nobody else. You've got my word. All right. Just... I hope it helps. Auto record on. Scene contains large scorch marks. Looks like 3 fatalities. Entire area shot to hell. Precision shots. Можно водить. Так, а где хат Андерсон? Spectre status recognized. Please select Больница a destination. был. Здесь я был. Ну, подожди, док нормально. Где хата Андерсона? Now arriving at docking bay D24. Ну-ка, если отсюда. Так, нет, это точно нет. Где хата Андерсона? Я не понял. Have you discovered a way to run FTL spaceships without an ESO core, Private Talavi? No, ma'am. Then consider this a serious assignment. Intel's expecting a Cerberus raid. Cerberus? Cerberus? Is there a problem? Cerberus. Fighting Reapers, ma'am. Give it a week. You could be. Тут у нас что? Тут у нас воздушный шлюз, ага. Так, а где хат Андерсон-то? Подожди, блядь, это точно на Цитадели? Нормально, должны экипаж отправлен в отпуск. Приведите Нормандию на Цитадель и посетите квартиру адмирала Андерсона. Уйди. Так, нет. Тут нету. В доках. Но я сомневаюсь, что он в доках сидит. Spectre status recognized. Please select a destination. Бар. Был. Ну, давайте в доки зайдем. Now arriving at docking bay E24. Emergency civilian housing. Да нет, тут нет Андерсона. А, ну здесь я был. А ты мне не скажешь, где Андерсон?
Hello, Commander Shepard. Welcome to Docking Bay E-24. This level has been repurposed to accommodate the recent influx of civilians on the Citadel. Please ensure that you observe proper security protocols at all times while in this area. Прочие зоны берутся протокол. Нет, ты мне не скажешь, где Андерсон. Please speak with me again if you require further assistance. Да хорошо, хорошо. А где он? Ну, Андерсон. Андерсон, по-моему, вообще на земле как бы остался. А так он должен быть не в посольстве, а в президиуме где-нибудь. Ну, здесь нет. А, туда еще сказали забежать, точно. Какие-то коды. Медикамент. Изначально предназначался для оккупированного зоны, были перенаправлены в цитадель, поскольку из-за вторжения жильцов высоких подъездов стало невозможно. Сейчас они печатные, хранятся в доках. На распоряжение спектра можно выдержать до разрешить. А, вот так вот все надо делать. Финансовый отчет. ДМБ. Что-то не могу найти Андерсона по кабинету. А вот сюда не, меня не пустят. Ну, пусти меня. Нет, не хочется. А, подожди, а этот. Вот сюда еще. Let me know when you've had a chance to talk to Sedaris. Да, понятно, все тоже. Ну, что-то я даже не имею малейшего понятия, где его искать. Ладно. Вот так вот. Потом разберемся. На этом я буду, наверное, заканчивать. Так что всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, подписывайтесь на группу ВК, все интересные ссылочки есть в комментариях. Всем спасибо, кто смотрел. Все свободны.